Так, всім привіт, йопта. Настав той час, вона не хоче, не їбаше мені, но зараз пробуємо нахуй. Настав час, коли, блядь, потрібно це, блядь, зробити. Потрохи буду втягуватись, нахуй, блядь, не летсплейщик, блядь, але щось буду робити, нахуй. З цим самим ділом, треба буде Відьмака ще допройти. Ну, поки, блядь, гра 2003 року, хочу її зараз, блядь, побігати, попроходити. Якщо в мене ноут нахуй не згорить. Так, українську локалізацію я поставив, але українська локалізація буде стосуватися лише для цих. Як його звуть? Для субтитрів. Ну, 30-ка. Так, гучність вимкнути, читач меню, ладно. Увімкнути прицілювання, вимкнути. Увімкнути. Блять, я не знаю. Увімкніть це, щоб змінити прицілювання заклинань з утриманням на перемик... Ладно, нехай так, як воно йде, нехай так все і буде. Так. Читач меню, який читає текст, кнопки і інші елементи голосу. R. Microsoft Mark. Microsoft Mark. Microsoft 70. Microsoft Zero. Microsoft David. Нехай баба буде. Нехай. F, поїхав. WB Games. P. EULA. F. Бла, все. WB Games. Hogwarts Legacy. А в Гаррі Поттера, щоб налаштувати свою гру та отримати ексклюзивні нагороди, принесіть ваші ідентичні чарівну пали та будь-які в Hogwarts Legacy пов'язані деякі ключові досягнення фан-клубом Гаррі Поттером. Послання є не обов'язковим і не впливає на процес гри. Hogwarts Legacy. Легендарний плащ я отримав, ніхуяся, блять. Відюха. Ой, де воно? Ось цей, здається, мій, і зараз де він тут? Діагональ, більше давай. Це той чи ні? Ні, це не той. Це не йоб. А може і той, хуй його знає. Ну, коротше, воно Нітро 5А, але я не пам'ятаю. Можна подивитись? Ні, тут не можна подивитись. Привіт. Так, ну хуй його знає, якось так. Отримати онлайн нагороду, давай. Hogwarts Legacy. Легендарні срібні окуляри, бла-бла-бла. Єбать, пизда нахуй. Давай все. Та все Блядь, ти можеш все одразу видати. Вау! Тест обладнання. О! F. Зараз графічні параметри встановлені на рекомендованих рівнях. Натисніть, щоб переглянути зміни і налаштування. Ну. Нехай буде так. Я лише зроблю гучність. 100. Тихіше. 100. Навіть десь. 56. Отак. 42. 100. І отак. 35. Так, увімкнені Slash. субтитри, да. Все. F. Все. No translations matched your search. R. F.
Повзунок, доки зображення ледь видно. Це про що? Ага. Ледь видно. Ну, десь ось так потрібно робити. Ще я б, навірно, трохи би яскравіше поставив ось так. Hello, всі, привіт, морі. 1. F. Бля. Окей, я щось отримав. Я хочу вийти нахуй звідси. 1. Блядь, вона мене бісить. Що це? А, тут. Єбулет можна, да, обрати? Ну, я як той самий той, який той. Мені потрібен білий чувак. На підера похож. А це взагалі баба. Бать мило мильне, блядь, пизда. Ладно, нехай ти будеш. Будеш ти, чувак, так. Не. Блядь, пизда. Ой, блядь, якась афра, нахуй, пиздана. А сідова можна зробити? Окей. 1. Професорка Візлі. Все. Escape. Так, тут ми все зробили. Шрами не потрібні, очі, блядь. Так, що, виберіть складність. Давайте на важкої будемо грати. Ім'я персонажа. Блядь, щас так. Streak. Ось так. Гуртожиток. Це в якому гуртожитку спатиме ваш... У баб будемо спати? Ай, я зрозумів, ладно, чаклуни. А де цей? Обрати. Да. Мені подобається, але я з Поттера лише цей. Скажи, що я тобі скажу. З Поттера я лише на фільми дивився. Книжки я не читав. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Ну, гра не дуже оре. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Їбать, It's сміх been нахуй much в too нього long. чудовий. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Гем? Of course. Блять, Why охуєть. don't we speak on Там route хто-то to гема вже. Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Мужик, їбать тут нахуй по накурці, якщо в це грати, це, блядь, взагалі буде не цікаво. Чувак по воздуху їбаше, карета полетіла. Warner Brothers Games. Торгівельна марка. Avalanche.
А де там ця Джоан Роулінг? Порткі Геймс. Чарівний світ. І Порткі Геймс. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Так, ми із Шотландії. And who is your traveling companion? А тебя A ебе new нахуй, кто я, student. блядь? New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Я в школі дуже Extraordinary. довго на It is indeed. другому None of the класі faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Я чуть-чуть дебил. Or have I? Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Тому що вона вважає, що Mr. хлопець Osric то is хлопець, prone і to дівчина то flattery. дівчина. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. А, ти там не правий. Блядь, треба було у Have баб you щось, seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a Що там, туман нахуй, significant ніхуя не threat. бачите. And it was your wife Авіалінії Телега. хуйовий час who обрали для alerted me полю... to his Ну, для activities months ago. польотів. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Знала про його дії. Ой, блядь. Я... Before I could Я respond, вже I проїбав, ну про що вони received кажуть. this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. Ти диви, каже, it блядь. safe. Це ж, Presumably from цей, Ranrock. блядь, з I Аліекспреса. cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Чувак, їбать ти накурився, нахуй. Ну кури лиш разом, а, блядь, тебе воно торкає по-інакшому. Merlin's О, ладно, beard. золотий ключик, How блядь. did you... Wait! We do Їбать, дракон не впав. Hang on! О, це ж, блядь, не справа, правильно? Пизда, професор. Ну, головний герой не вмре, а у вас професор срака. В тебе є паличка, дебіл, блядь. О, білка. Are you alright? Та заєбісь все. You're hurt. О, в мене хп Perhaps a нема. bit. Дай Take хілку, this. блядь, дай It's естус. Wiggenweld potion. That stuff will Робинове right you зілля, in a воно second. містить поставити вас на G. ноги. G. Бухай. Хілимся на G. 3 штуки є, 3 естуси є, What заїбця. happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon Це would ж- never... Professor? Чарівний дракон, блядь, Сер. дебіл. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. О, An item блядь. enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling После better, sir. Warframe'a тут If you'd така камера. like to look around a bit. Неповоротливо. I would. But stay close. We've no idea who created this port key.
Or why? WASD. Ну, поїхали. Де стрибок? Де стрибок, де перекат? Я грав лише в Dark Souls дуже гарно. Мені потрібен перекат. Без кулаків, блять, хуйня. How far did that portkey take us? Farther from London than the Трохи carriage далі не traveled. їхала карета, ми десь у шотландському We're somewhere високогір'ї. in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent Чого ви that одразу, portkey блядь, to не George for a в'їбали? reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, Зож, ну кучеру, I'd like блядь, to have a туди look прийшли. around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, блядь, ходімо нахуй. О, Mind your step. дивитися під ноги. Ага, так. Шлях до Хогвартсу. Ми з професором продовжуємо через... Ну. Давай, поїхали. Where do Ой, you я suppose поворот your на wife got the контур, portkey that brought us here? Slash. A good question. О, точно. Miriam spent... Де ця хуйня? Я Slash. хочу це вимкнути. Завантажити. Ой, тут, блядь, тут же це... R. Вікно без рамки, да. AMD FSR 1.0. Да, заебись. 60 FPS є. VSync. Звук, R. блядь. Escape. 37. А це мені потрібно вийти, щоб, блядь, вимкнути її. R. R. А, все, 70. о, нахуй. Муа, заєбісь. Так. Що я ще бажав зробити? Низька затримка, увімкнути, бла-бла-бла, 60, так, це є. Керування. Ага, тут можна поміняти чутливість камери. Можна трохи ось так зробити. Searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Много лучше. Ancient magic? Yes, Сліду за професором a powerful Фігом. А magic якщо я так wielded by a зроблю, rare це few не пойде? Не пойде. seems to have been lost to time. О, палочку, сука. Єбать, я думав, ти просто, блядь. Ну, вирішив Hogwarts скинутись. Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. Красиво, I подобається. don't know where she came into possession of the Сука, portkey, десь в новому світі but I знаходимося. am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Єбать, я чуть, блядь, не полетів, нахуй. Дід, а тут одна But, тропа. sir, Куди ти, блядь, why мене was your ведеш? wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to Magic, understand why such magic. powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really Сука, matters йти is the читати one якось who wields незручно. it. Дід, що це за Is хуйня? that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Як ти, сука, блядь, Someone догадався wanted до to цього? block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так. Натисни, щоб виконати основне закляття. Excellent! Так, використовуйте вашу камеру для того, щоб вибрати активну ціль. Зараз буде пиздилка. Оба. That was a bit rougher than I'd expected. А ну давай, блядь, аваду кидавру знаєш? Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. На, посраки, діду.
Up there. А, блядь, дід. Я гадав, ти мене зараз навчиш літати. Мог би, сука, старий руку подати. We're close now. It's Гівна just кусок. ahead. Блядь, сховай. Да, я следую. Steady yourself. Reparo. Є. А можна конструкцію якусь понадійнішу? Дед, давай, блядь, булками тряси. Almost there. Ну, пиздилка повинна зараз бути. Блядь, давай нахуй, а ваду кидав. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a Просто так, а нам reason. тут пизди зараз Let's have a дадуть. look around for anything that seems out of place. Я не знаю, Так. Мінімапа показує навколишнє оточення разом з вами. По центру це ваша поточна ціль там. Натисніть В, щоб перемкнути деталі, мети, завдання. Все, я зрозумів. Що там, дід? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Це, це картина Айвазовського, нахуй, що не бачиш? Карти Таро розкинуті. Так, куди мені, блядь? А куди потрібно? Ага. Блядь, яка ж. Чутливість ще трохи треба зробити. В мене... Так, де? Давай на двоєчку. О! Єбать! Зараз хоч камерою можна вертати. О, Дамблдор. Professor, this statue... This may have been his home. Ну, окей. Я тут вази роз'єбую, а звідки хуя не падає. Що ти будеш That робити? enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Вибачаюсь. А ну народ трохи цей. Я зараз повернусь. Не отвлекаю. Слушай, Славик, да вот это... Чем можно Андрюшку отблагодарить? Вот плохо, не пьет, не курит. И вот я думаю, вы возрастом, что ему можно? Так чем, ничем. Да, ну вот я думала тоже, ну, хотя на нас всякая вроде как к Новому году. Ну, нормально будет мальчику, да? Да. Не-не-не, не пьет, не курит. Так-то проще было так. Можно было ли бутылочку вина, знаешь, ну там. Или кофе, да? А там не знаешь, какой он кофе пьет. Деньги не берет, не проще было тысячу ему отдать и все. Тут думаю, позвонить тебе, думаю, ты как? Его почти ровесник шел. Ясно, Славь. Ну, значит, возьму ананас.
Все, больше не беспокоюсь. Давай, спасибо. Мгм. Так, я повертаюсь. Та мама подзвонила, там треба. Спитала на деякі речі. То таке. Вони ж цей на окупованій на території. І я їм допомагаю продовжувати, щоб їм виплачували пенсію, регрес, всі ці діла. Тому What's this? є Professor Fig. А ну нахуй, ти, блядь, хто такий нахуй? Професор нахуй? А ну давай поясню, що за хуйня. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Та And how це is there a дзеркало room нахуй, ти диви behind? на нього, блядь, воно огромне, room? сука. I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ай, блядь. Куди ти, сука, руки пхнеш? What Блядь. in Merlin's name? Godric's heart. Поламав, блядь. Where are we? Це, сука, I don't поламав. believe it. А я думав, ти сам будеш. Ну давай, тільки, блядь, руки нікуди не пхай, будь ласка. Hello? Ти, блядь. Зроби йому мокрого вілля. Проснеться. Одразу проснеться, прокинеться. Ти охуєл спати ну, блядь, на роботі. It can't be. Just a moment. Ooh. Від пасхалочка на першого Гаррі Поттера, блядь, на філософський камінь, блядь. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Нижче, блядь, нижче, блядь. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ну да, там же скоро Сіндра виходить. This way, then. Буду на магах їбашити. Stay close. Будь поруч. Ні, свісті, грошей не буде, блядь. After you. Ба в нього, сука, руки здорові, блядь. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А куди, блядь, я їх, сука, діну, нахуй? Давай я тобі в вуха, нахуй, їх запхну, блядь. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most І це ж, блядь, низьке uncommon. налаштування. Only one Якщо with їх great більш-менш wealth or адекватно power, or зробити, мені both, здається, could have arranged for such a воно service. дуже сильно грітися не буде. Можна буде You'll want щось to take a breath. вон what? витягнути покращимо. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Українською Settle in. залізобрюху We've тут quite a побачимо, чи distance ні? to go. Та я ж тому і не міняв налаштування, щоб він не цей. Не грівся дуже сильно. Ну як не були на низьких, так і залишились. Vault 12. Momentous day. On your way. У нього, блядь, нацистська пов'язка.
я вважаю, що я і так раз на півроку Professor, буду віддавати the armband that guard was wearing was glowing. ну, знайомим, Like the щоб glow you робили saw on the обслуговування. porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Та хуля вони, блядь? Ну в них руки вон здорові, лапи короткі. Якщо що, просто з'їбусь від них. По в'йобам нахуй дам і все, блядь. Швидкі ноги, блядь. When Вони was the піздюрі last не time this vault бояться. was accessed? А тут A кулака goblin has немає. been stationed at І my стрибка desk for нема. hundreds of years. Ех, блядь, ну In that поїхали. time, No one has visited Vault 12. Сука, в Dark Souls я би вже з босом би пиздився нахуй. Я би вже он разів 10 би вмер. Vault 12. Thank you for your help. Ну це ж поки що, блядь, пролог. Ні, мімік. Оба на 42. Воно 42 голди. Ну поки що стрибок в мене працював лише, ну коли, ну What кудись, do you ну suppose потрібно we should be looking застрибнути. for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! It's a trap! Сука, зараз Вейдер вийде, блядь. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Ревеліо. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Та, блядь, Let's я вон see же what бачу we're нахуй. missing, shall we? Ready your wand and focus. Ой, блядь. Ебать. Приготуй... Так, приготуйте свою паличку, проведіть вдовж доріжки символів, аби вивчити заклинання. Натисніть відповідну клавішу, коли буде запропоновано, щоб прискорити рух чарівної палички вдовж... А, ось воно як працює. Все, я зрозумів. Там не треба було зажимати. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, Я then I dare припустив, say що we ми are відкриємо about to таємницю discover цього the сховища. secret of this vault. Ясен хуй, це Lead the початок way. гри. От, сука, опять, блядь, поліз руками Lumos. нахуй. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Дід, давай Stay цей, close. блядь. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Дай автомат краще, блядь. Автомат або шаблю. Revelio. Ніхуя нема. А, все, я можу ну діду другу передачу давати. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Бать, тут ніхуя немає, блядь, але такі фрізи інколи вилітають. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Отходоси, Are you дід, ну ми ж alright? курили з тобою. Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change.
Чарівна That М-ка замінить. statue. Да, я про це і What кажу. statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ай, блядь. Revelio. I presume this is what you saw саме це reflected зеркало in на the підлозі. floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Так, дід, а ну нахуй. Perhaps you should cast Lumos. А тут навпаки потрібно, блядь, ну менше робити. Так, ви засвоїли люмус, їх було автоматично до вашого комплекту заклять. Люмус створює світло на кінчику вашої палички, що допомагає бачити в темних місцях. Lumos. Well done. Well Now the done. reflection is turning towards me. It does follow the light. Я... Так. Мужик, я з тобою пиздитись не буду, блядь. Єба, нахуя я це зробив, блядь? Look out! Protego! Ніхуя собі. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Exposo! Deposo! Я хочу як мужик нахуй їбашити. Levioso! Container! Confringo! А, Levioso! Deposo! Exposo! Descendo! Levioso! Protego! Confringo! Deposo! натисни, щоб... Ніхуя, ти охуєл, мужик. Exposo! Пошла пиздиловка нахуй. Дайте мені, блядь, цей нахуй. Stay close! А вадокедавру дай мені. Стою, мужик. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Це не добре. Знайдіть професора Фікса. Where am I supposed to go? What's happening? The Бачу wisps лут, of magic бачу seem лут, to be бачу leading лут. me somewhere. Так. Ну це що, блядь? Коридори Revelio. Ревеліо. Lumos. А, все, я зрозумів. Оба. Лут. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Я, блядь, десь тут Ревеліо. лут бачу. Lumos. А, це був не лут. Ладно, нахуй. Блядь, і це ж це, ну, блядь, самому пиздити з ним. І це ж максимальна складність. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Да, я пошел. Не, нихуя. А, I мне need to тут align стоять. these statues. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Блять, я проебал, мужик, дебил. Protego. Stupid.
Ай, блядь, знов проїбав. Спочатку здохнеш, потім. Мені здається, в бойовці дуже сильно цей звук оре. Отримайте кушку під час протегу, щоб приголомшити ворога за клятусом у відповідь. А мені здається, це раніше вон треба було показати. Я цю механіку вже, блядь, прочекав. Перший пішов. Другий пішов. Третій пішов. Блядь, дебіл нах. А, ось, блядь, і стрибок. Зажали, блядь. Бля, хілок нема. Всі хілки, блядь, заюзали. Да. Потрібна сарака. Сарака, ти де? Мені здається, якщо б я грав би не на високій складності, то вони б відлітали би з двох тичок. Або б я б менше би дамагу би отримував. Ага, бачу. Protego! Lumos! Притега, нахуй, блядь. Сундук, нахуй. Так. Нам кудись сюди, да? Іскарки пиздують. А, shift. Тобі ж не бігти дуже швидко. Дуже багато. Вай. Вай. Ти диви, яка хуйня здорова. Сука. Я до ельфів, блядь. Я пішов до ельфів. Revelio. Оп, сундучок. В пизду нахуй. Лутаємо. Спочатку все... Блять, знов бабки. А можна уберган який-небудь? Там... Автоматичну паличку. На бронештани. Або ще щось. Ей, да сюди, да, все ж таки. Опа, Геншин. Я в Геншин давно не грав. Фласочка. There you are. How did you... В мене, блядь, питання, куди ти з'їбався нахуй, старий? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive блядь. for viewing memories. I wonder... Ну тут треба звикнути до бойовки. Follow my lead. Обана, молодий Дамблдор. Хуя
собі будують. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Я думав, він зараз собі, блядь, в'їбе нахуй. На 9 грамів, блядь, у вісок. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the Бля, key to я understanding вже why. хочу в Хогвартс. Де, блядь? Де потяг, нахуй? Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was Рила right. тупе. Ranrock. Оба на уголовники My прийшли. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Іди до мене, я лисину на щастя потрублю. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Краще би ти спав далі, нахуй. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. А я казав, краще би ти спав би далі. I have no patience for traitors. Now, Ну точно, бля, на Ой, Пригожина ой, ой. схожий, блядь. Я думаю, I'm на not кого giving він you мені і нагадує, anything. сука. well, Чувак, там тебе perhaps літак your чекає. young friend here will be more helpful. Опа, в нього, блядь, перчатка Таноса, нахуй. Він нам зараз пизди дасть. У ти який здоровий, блядь, пизда, нахуй. Єба. Професор, вйобувати треба. Тікаймо нахуй звідси, нехай пиздяться. Пизда, професор, блядь, тікай звідси. Are you all right? Більше техніки. Fine, sir. Це ж Гаррі I've never Поттер, seen тут so не техніка powerful a так собі. goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? І це роки, як я розумію, ще до It seems those who set up the pensive, Другої the світової rocket, не повинні and бути. the path to Або навіть both ще wanted раніше. someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. На церемонію сортування, блядь, пизда, нахуй. Ой, блядь.
блядь, в пизду, церемонія сортування. Розподілу, розподілення, хуй його знає, як його можна було ще обізвати. Ну ніяк не сортування нам. Ну, це ж, як я зрозумів, або не фанатський патч взагалі. Я файл не скачав, і він ці усі субтитри поміняв. Ну, оновесний текст не поміняв на українську мову. Ну, може, коли не перекладали, десь не проїбались трохи. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Поверні мені, блядь, мій кашеміровий, I need to нахуй, study this пальто rocket моє, as soon as I блядь. can, but first I must contact the ministry. Дід, сука, нахуй, They ти, need to блядь, know what бачив, happened to скільки воно George and коштує, be warned нахуй? of Ranrock. Ух, For the єбать, moment, дебіл. I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ну да, Ready for the sorting будемо ceremony? знати. Мені якось без соромно було, блядь, напиздувати, ну зараз проходити відбір на факультет, блядь, одразу на 5-й The курс. headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Ах, блядь, If you're британський lucky, акцент, як we might подобається. still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Да, набереш мене потім. І шлюх замов. Якось їх тут дуже мало, слухай. Professor Weasley, we've one more to be sorted. А, це професор Візлі. Welcome. You're just in time. Have a seat. Це прабабка Рона виходить. Єба шляпа нахуй зла, блядь. Ну так, на 10 треба. Yes, a bit older than the others, aren't you? Я трохи Come here тупуватий. with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ну, я не можу дочекати, щоб досліджувати. Ба, Immersive Sim, нахуй, починається. Так, що, блядь, я не можу занять або досліджувати. Блядь, I'm будемо looking forward to досліджувати. exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... Певне відчуття. I detect something in you. Мені не подобається, коли мене найобуються. Я це відчуваю, нахуй. What is it? Відвага, цікавість, вірність, амбіції. A Цікавість. desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. Єбать, цю шляпу із And каменя you've a нахуй ready вирізали, або mind. з грибу нахуй Quick якогось. to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw.
Ну. Так, а хто там є? Гриффіндор, Слізерін, Коктевран і Пуффіндуй. Я так розумію, це Рейвенклов, це якраз таки Коктевран. Ну да, все. Да, поїхали. Як відповів, так і граємо. You belong in Ravenclaw! Хуля ти, блядь, либишся, нахуй, дебіл, блядь, во всі 32 зуби, нахуй. Хоча ні, 28, скоріш за все. А ви, дебіли, блядь, чого, нахуй, цей? Ну я розумію, ну тому що він до вас не потрапив. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Бля, та я лише бажав, блядь, бути, нахуй, чемпіоном по квідічу. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do блядь, before він вас classes нахуй begin посилає tomorrow. всіх. Мені не подобається цей професор, нахуй. А можна ректора змінити? Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Хоча я можу зрозуміти цього ректора, блядь. Прийшов якийсь вилупок, нахуй. 20 років, блядь. Right this way. І каже, я буду вчитися з дітьми, нахуй. Майже It's педофіл, quite сука. uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Що, блядь, загадки розгадувати? Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Я думав, я сам буду розгадувати. Well done. Облом, нахуй. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Мені, блядь, сказали, що в мене You're дуже welcome. багато справ, I hope блядь. you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так. Блядь. Я на хату приїхав, а виставитись треба ж, блядь. Як я, блядь, з корішами тут буду зараз спілкуватися? Looks like everyone's gone. Better head З to the бабами common треба room. було, блядь, поспілкуватись. Так, що тут у нас є? А ну, давай. Revelio. Ніхуя нема, підсвічується, альтом ніхуя не світиться. Так, наверх, ладно, поїхали нахуй, давай на прискоренні. I suppose some introductions are in order. This should be interesting. Так, представся Аміту. А ну що це за хуйта? Крутись колесико, блядь. I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Та за Great хуй нехай golden стоїть, де стоїть. gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own Золоті little клюви. expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased Привіт, to meet you. Саманта. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on Да, their в мене potion їх нема, making. мені потрібен ще Actually, є. Professor Fig told me about the Wiggenweld potion.
Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Пух, так. Приємно було поспілкуватися. Гафелпавці люблять рослини. Більше вирощують власні інгредієнти. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. Це сімейна ділянка коноплі, блядь, є в нас. In my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Так. Блять, а куди ти яблуко дів? Ти ж тільки що яблуко жрав, сука, дебіл. That's just brilliant, Amit. Аміт Такар, блять. You think you could... Ти долбойоб, на вулиці It's світло, not куди how ти, that- блять, дивишся, нахуй? Ой, блять, нахуй. Why, hello. Would you like to take a look? Куди, блять? На сонце, блять? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ай, блять. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Нахуй, ти Be заїбав, seeing you. нахуй. Так, де у вас хулігани, нахуй? Де у вас, нахуй, блять, ці? Just have to wait for the right moment. Забава якось не підглядаєш, да? Айс, ну, оце мій кент. Someone threw a dung bomb. Кака-бомба, блять. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Та звідки ви знаєте? Ладно. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Оце мій кент буде, блять. New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you. Revelio. Баба якась. Так, ну я так розумію, мені сюди. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it.
You only have one first day at Hogwarts. Привіт, Now, in light Віточка. of your unique situation, Да. joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, Сука, буду we've завідувати devised цією something богадельнею. extraordinary to ensure your success. Та ну Here you нахуй. are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Це, Be блядь, wise to методичка take для full чайників, advantage блядь. of this exceptionally valuable resource. Він зник, блядь. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давай, стара. This Пішли. way. Давай, блядь, другу передачу вмикай. А, ти на The guide will каблуках? give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide Revelio. can provide? Виконання відображається тут. Де тут? А, через Escape. Це чарівника, ХП, ой, блядь, експа отримати під час випробування, підвищує рівень і силу. Виберіть меню завдань, щоб продовжити. Перша сторінка посібника, ви відкриваєте нову категорію викликів, а тут взяли нові виклики, блядь. Що? Зараз. Час. Спеціальна нагорода розблоковує на кожному рівні, які ви завершите від появи до критичних покращень. Отримати нагороду потрібно в меню завдань, повертайтесь частіше, щоб отримати нагороди, які розблокували. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities. Revelio. That, inside and outside of the castle. Блять. А ну, мадам, а де мені хілки взяти? А ну, блядь, давай. No time to waste. Де у вас тут буфет, чіпок? Вон ректорська столовка, де все? На другому поверсі. Та ми тільки що спустились звідти. Немає ректорської столовки? Немає. Ладно, я потім повернусь. А вони, сука, не відображаються на карті, да? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ага. Ми. Відкрили ми. Ліва сторона, це місце студент, професор, включно з вітальними гуртожитками за великою... Окей. Я знаходжусь тут. Це... Ага. Ой, їбать, яке ж хуйове масштабування тут. Так, а що мені треба зробити? Оберіть район парадних сходів, щоб продовжити. А де?
Так, парадні чи величні? Ну, лише вони доступні. В цьому вигляді ви можете побачити порошок флу, поступово в цьому регіоні, зелений порошок, показує, що ви дослідили його, включно з вітальнею вашого гуртожитку. Сірий показує, що не можу туди напиздувати. Крило бібліотеки. Вогник центральної зали для вас. Так, використовуйте АД, щоб... Ага, все. Центральна зала, да? Поїхали. Привіт, Айсик. Віта, привіт від морі. Привіт! And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. А вау, які гарнюні. З совою. Та ти шо? Поки що ми не махаємо палками. Єба фрізи, нахуй, пизда. Always something happening here. It's the heart of the hive. Серце Our вулика. King's Cross station, so to speak. Станц. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and Замовлення та defense against захист the від dark темних arts classes мистецтв. today. And I'd like to be sure you get to на закази Hogsmeade пойдем. as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school Гра supplies не you require in локалізована, Hogsmeade. треба You will also, I довантажувати imagine, патч. enjoy many a окремо. butterbeer there with friends in due course. Тут церемонія на сортування відбувалась, а не розподілу. Can you tell me more about the defense against Можна the dark якось arts? Defense скіпати? against the dark arts, не as можна the name діалоги implies, скіпати. focuses Файово. on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Аврора? Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' Hekata. education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Давай ще You'll be up годинку, to я speed in потім no time. напоїмо. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the Блядь, basics. він же сказав фікс, а не фігу, ну He's been блядь. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, я підозрюю, що в цій історії є щось більше, ніж просто пошук речей і довга подорож до замка. Мені сказали, блядь, їбала завалити, тому я ніхуя не скажу. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. А він в лолі, нахуй, They've a на міду rare 10 років відіграв. aptitude Ясен for красен magic, знає, it нахуй, seems. кастувати все треба. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Та ми вже Might I півроку, rely on нахуй, you, Professor пропустили, Fig, to блядь, тут. explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Да, я зрозумів це, давай далі. Invaluable to me
as I'll be using it to Як ви keep up to любите date on your попиздіти тут? progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Блять, и с тобой попиздеть еще надо. Мужик, на уроке треба. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear Я з вами you цілий день так masterfully пропіжджу на evade я Professor на пари не Weasley's потраплю. interrogation regarding our late arrival? А, похуй, ну в мене є ці нахуй, на зв'язки в деканаті. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left Та тоді between us. краще було б вже пограти би, ну, в Detroit Good. Become Human. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. О, Speaking блядь, of о, guides, нахуй, я and чомусь so that I may одразу avoid another not-so-subtle reproof from Professor цей Weasley, згадую why don't I show бесідку, you the clever команду треба enchantment we зібрати. included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Що, куди? Та й, блядь, так що мені треба зробити? Відкриваємо мапу. Головних квестів, рухайтесь сюжетом вперед, розблокуйте нові функції та надасть експо. Блять, де що? Деякі завдання або необхідним рівнем. В таких випадках вам потрібно мати необхідний рівень та або мати необхідне закляття, щоб активувати завдання. Нові закляття можуть вивчатися, коли ви завершуєте доручення професорів. Або як нагорода за завдання. Відслідковувати завдання. Карти знаходяться в нижній частині, я можу заблукати в цьому, стане на нагоді використовувати зачарування. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ласкаво про... Все, єбать, нахуй, я пролог пройшов. А що це? Revelio. Блядь, а що робити? Revelio. Ух, єбать! О, є Авада Кедавра, все, заєбісь. Де можна взяти? Убиваю ворогів одразу. Та в пизду, блядь, лише Авада Кедавра нахуй зараз буде. Ні, дякую. Ти шо, блядь? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm Ця картина potty. ніколи не помічала But її it's раніше. this Яка картина, painting. блядь? I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest.
If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Що там? Люмус? Do come and find me if you stumble on Lumos. something illuminating that solves the That spot must be a clue. I should look around in case Це it's на випадок, nearby. якщо це близько. А, мені це потрібно знайти. А ну ще раз. Сховай. I did. Don't give me that. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Оба-на. Заберемо. Що, левелап отримали? Чи це? Ага, це подорож швидка. Ти вирішив заборитися нахуй? Знайдіть місце, зображене на картині. А, от бабочка. Метелик, йопта. There was something else too. Revelio. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, тут. А, от що треба зробити. Все, я зрозумів. I want to play Quidditch professionally. Ну а далі? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так, я левелапнувся. Я тут ще одну хуйню якусь знайшов. Оп, кувирок є. Так, а що треба тут зробити? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Або з нуля починати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Правильно, 10 зображень. Так, а ну, Леора, ти де нахуй? Треба попиздіти з Леорою, потім туди нахуячити. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. А, все. Так, а що тут зараз відбувається? Так, перчатки вора є. Шляпи нема. Ні, знімай нахуй цю хуйню одразу, ні. О, безпризорничек нахуй, на гострі картузи.
Єбана. Я естет, блядь. Блін, ніхуя немає, що тут. А так, нічого виглядає, слухайте. Що, все, більш нічого немає. Спорядження, речі, збірник, випробування. Виконати основних завдань 2, а тут виконано побічних стосункових... Ага, все. Зберігіть сторінки у Hogwarts, я зрозумів. Ліваємо нахуй звідси. Що по завданню? Ага, все, це завдання, да? Головні, доручення, відносини, побочки. Це те, що я зробив... А, виконано, все добре. Так, зараз я хочу ту хуйню, блядь, зрозуміти, як вона працює. Потрібно зробити 21. Якщо це 1, 2, 3, то у нас тут 14, правильно? Потрібно ще 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ящерка потрібна. Тут же ще повинно щось крутитись. Виходить. Revelio. Там щось є. Так, а де ще? Ну, повинна бути ще одна така річ. Ага, да. Лише вниз повинна показувати. Revelio. Lumos. Не показує. Так, ну це цей. Це літати. Це кудись дуже далеко. Мені не сюди. Відчиняйся далі. А де ще одна така хуйня, ви бачите десь? Так, краще. Пум-пум-пум-пум. Я не бачу, я не бачу, я не бачу. Revelio. Може десь тут? Ага, все, я знайшов. Тобі ж нам сюди вниз потрібно. Що тут? Скільки тут повинно бути? 17, да? Рака Скорпіон це скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6. Гідра 0. Або 9. А, ні, я проїбався, скоріш за все. Ладно, якщо що, потім переробимо. 0,6 повинно бути... А, ніяк не виходить, правильно? Все, неправильно я порахував. Козел тоді виходить 20, 13. Мені потрібно 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Павук потрібен тут. Так, павук. Тут тоді виходить 3, 4, 5. Сова походу, да? Чи хто там? Хуйня якась на жордочці. Да, пробував.
що це. Або я знов проїбався. Та коли як? Ну коли адекватні, коли ні. Мені потрібна ось вон та хуйня, блядь, на жордочці, яка сидить. Або, блядь, сход... А ну давай я попробую їбану гідру, блядь, тобі. Ну більше ж ніхуя немає, так? Да, ніхуя немає. Давай тоді 3. Все, блядь, відкрив. Оба-на нахуй так лутаємося, блядь. Полка якась. Вбрання дуелянта. Так, а ну що там, блядь, за вбрання? Та й, блядь. Інколи смачні, інколи хуйня рідкісна. Оба-на, тут можна щось поставити. Ну буду дуелянтом, нахуй. Я бажав бути сутенером, але буду дуелянтом. Все, більше нічого тут немає. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. А як їм користуватись? Revelio. А, може звідси можна просто ТПшку робити? Так, давай сюди. Я зрозумів. Пішком. У них Клементини нема. А мені не подобаються Клементини. Вони якісь дуже цей. Для мене Клементини, ну вони дуже такі. Ну дуже-дуже кислі. Або я ну чимось іншим. Віта, як звуться вон ті маленькі ці? На мандаринки. А, це Клементини, да, ну значить не подобаються вони мені. Збирати можна? Не можна. Хуйова, блядь. Ой, нахуй, кадри сипляться, пизда, нахуй. Вежа захисту від темних іскусств. А ну, блядь, давайте ще. Ну, привітайтесь. Не вітаються більше. Так, наверх, да? Ти охуєл, блядь, нахуй. Ти диви, де їдеш, блядь. Правила порушує. Revelio. Нічого, оба-на. Сундучок. Сортир. А ну. Як, блядь, не відчиняється. Off on another adventure, are we? Єбать. Professor Ronan tends to go on a bit. Ну давай, починаємо. Ну якщо таке подобається, то норм. Ну мені раніше дуже подобались яблука, зараз яблука взагалі їсти не можу. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Я нічого не хочу, не бажаю казати, але якщо це захист від темних мистецтв, я повинен подалі від тебе триматися. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm?
I Дід, am ми дипломи afraid вже it is купили. too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Забуттятус. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, давай цей. Ой, блядь, почалося. Так. Блядь. Ну я ж кажу, я завжди за воїна нахуй грав в Dark Souls. Ну мені складно тут. Акаціо. Єба. That is not bad. You are a swift learner. Да, сука, я Нео, I see блядь. a lot of potential, but remember, Я potential крутий. is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Нормально, но дід, коротше, вже не чарку не опрокинув зранку. Ай. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Що треба робити? Very simply, cast Так, Accio on one of the так, це spheres дуже просто. and Накладіть relinquish акцію на your одну charm сферу, змініть свої at the чари. last possible moment. І Now, зніміть. think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, excellent control there. Оба. Ага, на полтосик я закинув. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Not to worry. Я зрозумів цей прикол. Splendid! Don't lose your composure. Very Привіт, good. фісташка. Points to Як справи? Ravenclaw. Давно не But бачили. there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ми по черзі це робимо. You'll be the blues just as Ага, я before. за And Miss синю. Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай, ти Let перша. us see this. There we go. Accio. Excellent control there. Be sharp. А, ти теж так вмієш, да? That is how it's done. Quite impressive. Watch this. Да, давай. Ай. Yes! Що ти єскаєш?
Accio. Very good. Мене Флокіс поїв, зараз не ламай найтбота. Він сам. Він в мене дуже добрий. Let us make Він this a вітається з bit more усіма. interesting, shall we? Що, на чарку будемо грати? Дід, ти що там вигадав? I think we are well past interesting Так, at а ну this нахуй, point. регламент змагань. I'll say. Притягнути м'яч, якщо ближче Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. А ну давай, There we go. подружка. Accio. That's it. А давай покажи, що ти вмієш, блядь. О, нор, там і залишайся. Так, мені потрібно якось That зараз. is how it's done. Перебор! А, ні, нор. I will get you back for that. Watch this. А все, подружання, ти, коротше, все. Давай. Phew. Accio. Блять! А, ну я один хуй виграв. Я Very до good, півп'ятого both of you. більше не Well done. наливаю. Так. Флокі, ти куди зник взагалі? Ну майже місяць тебе не бачив. Class is dismissed. Gather your things on the way out. З речами на вихід. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to так become ти пацан? proficient with Accio. Took weeks for me to get anything Я гадав, right що when ти I цей transferred вот. here. It Баба. gets easier, I promise. Коли я пересудив, в мене пішло тиждень на те, щоб звикнути. Скоро тобі буде легше. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a Якось для new Уганди ви country. дуже ну, світленькі. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Воно Hogwarts. бентежне. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Який рейд? Рейд Shadow of Legends? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Почекай, нахуй. Until Я одразу next на time. 5-й прийшов. Of
course, you can use Accio on you. Так, Revelio, що можна if спиздити? so inclined. Well, Опа-на. you'd be using it on clothing, to be precise. А як туди потрапити? You know it won't work on humans. Ай, ладно. Так, мадам. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ладно. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit Та дід mad. просто чарку зранку в'їбав і все, і він довольний. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Дякую, дякую. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Обана, блядь. Ну мог накинути, блядь, 3-й рівень. Що тут, блядь? Це постійно треба... Ага, все. Пролістав, нема нічого, нічого не висить. Зовнішній вигляд спорядження виконано. Тут не виконано, да? Там 4 потрібно прийти. Лайк постав, шановне панство. Привіт, Мансума Україн. Що тут, блядь? Ага, ось моє спорядження, да? А, так я його отримав. Все, більше нічого немає? Так. Що по завданням? Що мені треба робити? Відвідати урок... Ага, все. Левіоса. Там було ще одне завдання, да? Блядь, я ж тільки що не перевіряв його. Все. Поїхали на нього. Куди? В цей бік. Погнали. Hello. How was your first day coming along? Так, тут якась хуйня є. Є, але як туди потрапити, я в душі не їбу. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Ой, блядь, знову ця річ. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Oh, what Два fun! I потрібно. won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. Два. It was А Albert тут Boot. потрібно що? It was Basil Flack. Вимкнеться. Oh, fight! It's a bold 5-7 attack. Was the потрібно. Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Єба нахуй, сука. And you're both wrong anyway.
It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flak, but you're all in trouble Так, with колекція портрет. Шарф шотландку, схід сонця. Що ще Ревеліо. тут є? Більше нічого нема. Замок першого рівня. Ну я не вмію це. Ай, ладно, треба... Ти не хочеш, да? Ладно, давай на другу передачу, поїхали. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Я можу розраховувати на те, що ти мені чимось потім відплатиш. Ага, я звідси прийшов. Так. Давай, друга передача. Побігла. Пум-пурум-пум-пум-пурум-пум. Revelio. Accio. Revelio. Ага, ось як це треба було зробити. Крутись колесико. Так, тут щось є цікаве, чи нічого цікавого немає? Сундучок. Як тебе, блядь, відкривати? Protego. Lumos. Не бажаю. Accio. І це не бажаю. Ну, хуй з тобою. Я сподіваюся, потім роздуплюсь, як це робити. Коля, ви дивитесь на мене. Відкрились. Давай, поїхали, блядь, навчатися. Заклятись. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, блядь. Ну все, блядь, я майже мах, нахуй. Levioso. Давай, поебашили. Now, let's try something a little larger. Там бабуль сказала, б ми б самі подвинули.
Може, нехай хтось інший спробує? Let us begin with the basic cast. Привіт. See how the dummy deflected your cast? Да, бачу. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Levioso! Good. Now, well done. Да, Хогвартс, він же Легасі. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic Бабуль, я тільки, and блядь, це Protego. перший день You навчання, may ти begin. охуєла, блядь. Levioso, this can't be your first duel. Тікай нахуй. I do enjoy a lively duel. Protego! Stupid Protego! Levioso! А. Only all my students will this adept. Watch Пошел your нахуй opponents звідси, for блядь. signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. А, непогано почав. You give as good as you get. Отримаєш. Ти отримав двічі більше. Ще гол. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor. Бабуль, в мене не було, Glad to have блядь, the вибору. opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, Не здатні and досягти, they значить повинні. must achieve it. A Бабуля classroom старої duel школи. is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Та Class я is ж тільки, dismissed. блядь, почав. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't Sebastian. expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Пацан, fact, it блядь, was. зуб даю нахуй, Perhaps I перший have an раз knack for їбало it. розбив. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Сука, поставимо цю школу нахуй Knew на I уші. was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till Ой, next блядь, time. куди то? Так, що то тут щось можна спиздити. Revelio. Я левелапнувся. Що ти там, блядь, I'd шукаєш? hate to face Professor Hecat in a duel. Lumos. Блядь. Тут щось можна пизданути. Accio. А я гадав, що я його можу спиздити. Не можу. Revelio. Protego.
Lumos. Ніхуя нема, да? Та, блядь, давай цей. Оп, автосейви. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Не зрозумів. Так, куди? Що там треба, блядь, поздавати? Ага. У мене ж є новий шарфік, блядь. Атака +3, захисту немає, є слоти. Тут взагалі ніхуя нема. Так, що ще тут є цікавого? Брум-брум-брум-брум-брум. Збірник. Що тут збірник? Все, більш нічого нема? Нічого нема. Так, що там? Блядь, завдання. Зустрінься професорка Уізлі. А це що? А, це головні, да? Ну, все. Де там професорка Уізлі? Завдання можуть бути у регіонах Хогвартса, позначених як... Дані не просувають історію, але дають можливість отримати досвід. А давай туди нахуй. Що там буде цікавого? Акіо. Сука, я тебе, блядь, зараз зловлю. Що я зловив? Більше воно літати не буде. А ось ще, блядь, літає. Давай до мене. Ці двері я вже відкривав, відчиняв, так. Поїхали. Сім-сім, відкрийся, відчиняйся. Revelio. What about the room, Professor? Ти на I was тобі не thinking the схожий. same thing, Deke. Ді, блядь, Дік, нахуй, чому саме так? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ах, так. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to Ну, я the так village with a розумію, про ці classmate. крамниці не треба Hope you було get your розпитувати, тому що ну, Perhaps всі і так про них Sebastian знають. Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. Бля, She'll треба keep було you well Сіба clear of any забрати. of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Масло, пиво, блядь. Вершкове пиво, навіть. Revelio. Чому масло? Якщо воно вершкове завжди було. Щоб отримати ваше перше доручення. Доручення – це типи квестів, які дають вам професори Хо, у виконанні яких ви отримаєте нові заклинання. Доручення будуть чари відновлення, репари, які потрібні для виконання інших завдань. Ви можете відслідкувати доручення та їх... Не зрозумів. Пана, я знайшов перчаточки. Revelio. Давай, відчиняйся. Кицька? І все? Єбать ти ореш, нахуй. Єбать ти дурна. Так, це нічого не... О, бля. Ну 5 до демеджу. Ah, there you are. Дід, ну що, вам пора ще одну You чарку have a new в'їбати? spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Окей. I'll start on the task right away, Professor. Я вже пів... Так, що там? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Ех. This Зберіть is the right літаючі area. сторінки. I Блядь. wonder where the flying page is. Got it. Є одна. Так, що там ще треба зробити? На горі десь, да? Як туди потрапити? Десь повинна бути... Тут? Ні, не тут. Revelio. Lumos. Levioso. Ще щось знайшов, так. Леvel up, 4 рівень є така річ. Ну що, тоді туди? A flying page must be around here somewhere. Revelio. Знайшов. Проїбав. Accio. Brilliant.
Готово. Revelio. Та ніхуя тут цікавого нема поки що. Тан-таран-тан, дід. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, буковка F нам потрібна. Єбана. Ну все, сука. Можуть, щоб відновлювати предмети, частини середовища. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. І куди треба йти зараз? Revelio. Не сюди. Замки я не можу, да, ламати? What are you up to now? Що потрібно зробити, я так і не зрозумів. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't Це. Зрозумів, що потрібно було робити. Revelio. Ай, блядь, де це? Все, скоріш за все, це буде останній квест на сьогодні. Далі буде вже Wild Rift. 2 доручення, 4... А. Вау. Ну, побігли. Уйди, блядь, с дороги, нахуй. Relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Прикольно. Нравится. Так, а тут щось є. Revelio. А, ну я не можу замки ще зламувати, правильно? Accio. Ні, не можу. Levioso. Ех, будемо вчити тоді іншим. Давай. Леща въебал, да, как красунчик. Revelio. Levioso. Accio. Шо, не? Да, я проебал кнопку. Зимова шапка. Та ні, ну мені моя подобається. Замки ламати. Hello, looking for me? Levioso. Accio. Lumos. Reparo.
Ніхуя, да, не працює. Levioso. Ні. І так, ні. Reparo. Так, теж ні. Accio. Ладно. Треба якесь інше. I hope I haven't kept you Прикольно waiting зробили. long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Так, мені би ще б цю, блядь. Німбус 2000 знайти десь. Давай I was другу glad передачу. Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call Revelio. it elective when your mother was the one who elected цікаво you to нема. take it. Знайти щось. Облутати. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to Обана. visit at Christmas. Баран бігає. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the Ну, cold. велика карта тут. Ух, єбать. Ух, єбать. Якщо ви бачите цю іконку на певному місці, наведіть на неї, щоб ви будь-які приховані іконки, що... Північна. Заборонений ліс. Коксмит тут. Єбать нам, блядь, бігти нахуй. But it has Пішки. taken some Давай, getting жару. used to. Давай, коксу, I коксу, did коксу. not grow up around snow. Revelio. Ніхуя ж нема. Ніхуя. Oh, wait, over here. А, вона I сама often spot заводить. lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Давай, давай, давай. А йди ще гол малий. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Абсолютно. That's the Forbidden Forest on the left. Водка знутри, It's off limits to students, бутилка знаружи. as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Я вже I would бачу spend його. all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, О, while сука, I сьогодні certainly на learn a мухоморах great deal in посидімо. class, much can be Reparo. Accio. Revelio. Етерахітоз. Accio. Accio. Levioso.
Accio. Reparo. О, блядь, нарешті нахуй. Ось воно як. Та все, повертаюсь, як? Подружання. Давай. Я тебе шукаю, тебе нема. А якщо так, лісом пробігтись? Та тут, я тут, не... How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my family, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Бля, мать, ну шо ти... Ай... Ну, я все правильно йшов. Я вже тут був. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything Ой, all сука, right, sir? наїбався вже, Oh, блядь. look right at me. Eyes big as Сонце в saucers. зеніті, а ти вже синій. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Тільки I am Хогсмід. happy to explore whenever you'd like. Я зрозумів. Rumors Я being what they зрозумів. are Так, about так, куди goblins там and далі? such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Так, ну мої тут Ревеліо. нічого не дають. Ось як це потрібно збирати, а я туплю. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. Revelio. It changes with every visit. I can. Certain to find everything you need in Hogsmeade. Там ще одна ж... Обана, мадам, вам погано? Відпочиваєтесь. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Yay. Enjoy yourself. I will see you soon. Так. Точки інтересу. 3 мітли. Ага, це куди мені потрібно збігати.
Це куди я зайшов? Так, поважно. Шановний, що у вас тут є? Шкільна форма. О, все, блядь, я вже староста, нахуй. Тут нічого немає. Чели ні, шляпи. Єбать, ублюдок. Так, що тут? Захисту більше дає, да? 5-й рівень потрібен. Ти що, не хочеш? Блядь, Ревеліо. Не бажаю базарити зі мною. Ну ти диви, який, блядь. An inquiring mind. Так, дід, що в тебе тут є? Галдішечка, зайця. Уела, блядь. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? Прикольно зробили. I'm Ну, afraid кого I саме haven't ти на yet, мобілу sir. скачав? Ah, Legacy? but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Так, ну давай, Stay показуй, the що в тебе є, course, нахуй. Заїбав and пліті. you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring я unique зрозумів, про items яку like ти custom говориш. pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ага, треба чекати, да? If you're interested. Хуя feel собі free в to тебе take a look ціни, дід, around блядь, я at ж, the сука, rest of my студент, мені навіть он стіпуху не платять, ти, блядь, звідки, сука, такі ціни? Ні, цю шапку я собі залишу. На, це забирай собі. Я хоч, блядь, не голий залишився. Ну майже голий. Все, я зрозумів. Так, блядь, що там далі? Це ми попизділи. Далі, давай. Давай, другу швидкість. Мужик, ти вмієш. Де я зараз? Ага, праву кнопку можна ставити.
Revelio. Not again. А, я прийшов туди, куди треба. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Дід, в мене бабла немає, якщо що. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here. Може, я там на вулиці на палку знайду та принесу її. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Давай щось інше. No, not you. Давай мені дрин дворучний такий, щоб я як в'їбав раз, так і не потрібно було нічого робити. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. А можна в іншому футлярі, мені цей не подобається. Here. Take it. Так, що тут можна зробити? Чорне дерево, драконна серцева жила, трохи податлива, 12 дюймів. Curious indeed. How intriguing. Натуральна О, да, така буде, але... Нехай буде така. Curious indeed. Тополь є? How intriguing. Curious indeed. О, все, бля. Та ні, то здорова сильно буде. Нехай How така intriguing. буде. Вона не змінюється ніхуя. Curious indeed. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. What do you think? Я думаю, що заебись. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future.
Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match! Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, це зробили. Що там треба далі робити? Так, а що в тебе можна спиздити? Можна щось пизданути? Ні, не можна. А, я в тебе вже пизданув. Окей. Зачинено. Not saying I don't cast the odd cleaning spell. Охуеть. Йолочка. Так, де... А, ось ти, блядь. Акіо! Пускай ти, блядь, волну. Давай сюди. Є, майже 5-й рівень апнувся. Так, а що з тобою можна зробити? Левіосо! Ніхуя, да? Акіо! І так ніхуя. Lumos. Опана. Метелики. Revelio. А де? Так, мені потрібен цей, блядь. Метелик хоч якийсь. Десь знайти потрібно його. І протараканити сюди. Баняча голова. Так, ну він же повинен бути десь тут поруч. Правильно, блядь. В'їбав, закусив, в'їбав, миш. Щури. Revelio. Дец. Lumos. Так, а де його, блядь, знайти? Він же повинен бути тут десь. Revelio. Я ж не думаю, що його потрібно десь за 4 кілометри, блядь, тягнути за собою. Так, ти плавати вмієш? Так, ти там стрибати не вмієш, плавати не вмієш. Я зрозумів. Акіо. Так, може тут десь ти... Блять. Ноги в сраку зайшли, да? Дебіл, під ноги не дивиться. Ну, а тут що, ніяк, ні? Ладно, зрозумів. Потім подивимось.
Туди не треба. Так, зілля. Туди, здається, потрібно. Да, туди. Revelio. Accio. Revelio. А, ось вон ти де літаєш, скотиняка. Accio. То, о, левел ап. Це. Revelio. Accio. Давай сюди. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ох, їбать, мене тебе тягнути. Да, далеченько вона сиділа, слухайте. Я гадав, що вони тут десь поблизу повинні були бути. А таракані ті зараз, блять. Ах ти, Revelio. Lumos. Так, блядь. Де я тобі там, блядь? А, ні, я далеко її відніс. Ну добре. Якось потім я з цією хуйньою, блядь, позаймаюсь. З метеликами, з усіма цими, блядь, приколясами. Зачинено нам сюди потрібно. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Отдай. Тут теж хуйня якась. Все, більше ніхуя нема в тебе? Ніхуя нема, та їбать в козу. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything.
But for now, let's get you those recipes, shall we? Да, мужик, потрібні. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Та я це сам можу, блядь, придбати. Мужик, зараз. Нікуди цей не уходь. Я зараз колпак собі як надягну, блядь. Самим модним буду на районі. Все нахуй. Якось мало дуже сильно. Так. Все ж більше нічого немає, що тут. Зілля, 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 зілля. Так. Ну, в принципі, все. Спорядження. А що в мене ще нового тут з'явилося? Блять, красунчик. Просто красень, нахуй. А тут нічого немає, все, я зрозумів. Зберіть сторінки, ага. Хоксмит я не до конца, да, прошел? Аксесуари для обличчя. Так, хто там? Магічну букву. Прикольно. Так, де там магічна буква? Тан-таран-таран-тан-тан. Фоліанти, перукарня. А, ніхуя собі. Рослини якісь. Та воно тут коштує все, блядь, на порядок більше, ніж... Ну, ніж я знаходжу десь щось тут таке цікаве. Здорово, Тимофій. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the Dittany for the new 5th year. I take it that's you then. It's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Я скажу, що це буде просто охуєть. You're after something fresh. Do have a look around. 350. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Дід, їбать в тебе ціни, нахуй. Revelio. Все, більше ніхуя немає. Ніхуя немає.
Так, куди там далі потрібно? Revelio. Lumos. Тебе треба ж кудись сюди пронести. Так, з цим ми справились. Все, більш нічого цікавого тут нема. Оба, там, блядь, сторінка літаюча. Accio. Revelio. Більше, блядь, нічого поки що не бачу. Ага, ось побачив. Accio. А, йди до мене, ну. Готово, ну. Привіт, подружання, я готовий. Що там? I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Yeah, boy. Хіба, орк нахуй, орк, здоровенний орк, блядь. One fire! Draw it away from the building! Away from the village! Давайте з БФГ 2000 його їбанем. А ти не сам? А. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Dark Souls Styles. Блять. Dark Souls. What was that? I was trying to beat him at his own game. Ебать, поебало. I like it! Do more of it! Ти куди, сука, йти? Ти, блядь, будеш хилятися? Блядь. Та ёб твою, як же незручно. На проща. Expelliarmus! А какой нахуй экспеллиармус, блядь? Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way!
Expelliarmus! Мужик, кого квест ты меня доебался нахуй? Лежать, сука. Ай, блядь. Авада-кедавра, нахуй. Ось так, головний свідок, нахуй, блядь, пішов по пизді. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Бабки, Singer. сука, спочатку, And thank потім you допомога. again. Блядь, ну не вміють. А куди вона сібалась? От пизда. Reparo. Oh, hello there. A moment. Lucky they didn't do more. I will see what he wants. Де що? One Блядь. less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. О. Reparo. Good as new. Так, ще дві, да, треба знайти. Це, скоріш за все. Accio. Слышь, баклан. Сибався кудись. Так, що ще треба? Reparo. Бля, вже 6-й рівень. Який цікавий максимальний? Revelio. Пум-пум-пум-пум-пум. Оп, тут щось є. Бабос. Що з тобою, сука, робити треба? Що тут, цей Хоксміт вже пройшов? We were just пройдений? talking about you. Бач, я тут бухаю. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. Чому ти Should like to thank you for екстраординарний your кравець? remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Даруй. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Що?
Це на халяву? Час його Блять. Ваш поточний захист, атака, так, я зрозумів. Виберіть слот для спорядження плащ та мантія та натисніть. Плащ та мантія. Натиснув. Я ж це вже робив. Мантія кельтського героя. Вау. 12 дамагу. Ладно, хуй з тобою. Поки що голди мало. Якщо що, потім, блядь, прийду, я з тобою покажу. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Так, куди вона там мені сказала? Ні, не туди. Ромашки та поганки. А куди? А, ось. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Що, ще, блядь, знов щось якась хуйня, блядь, відбувається? Хуляво до мужика дай... You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. Oh, the goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Так, а що, в мене на водочат по пизді пішов, чи що там? З'їбать, в мене, сука, чат по пизді пішов, а я ніхуя не бачив. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Так, де... Now, what can I... Я ж написав коші... There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Да, та я ж такое не дивлюсь, що на цьому, на телефоні, на ютубі в мене ці повідомлення пиздують, а я не бачу їх. Ну, на стрімі вони є, а в мене чат, ну, коротше, стоїть на місці. Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Це ж мужик. По голосу мужик, по сіськам баба. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Що, блядь, чувак, нахуй? Треба знати, в який бар заходиш. My friend is busy.
One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. Ти, сука, мою шапку The Three бачив, Broomsticks блядь? isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Зайшов, блядь, такий нахуй. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Базару ноль, нахуй. Пізніше. I think that now might be a good time to head back to the Revelio. Що тут можна пизданути? О, там ще один нахуйня на метелики, да? Так, ну що, мадам. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ніч ви маєте до вітальні відкрити мапу. Щоб перейти до мапи, натисніть кнопку Ага, сюди. А мені куди потрібно? Ну, швидка подорож до вітальні. Сюди, скоріш за все. Ой, почалось. Я взагалі не розумію, про що ви там розмовляєте. Я знаю, що в мене Snapdragon стоїть. Але не першої цієї. Що, все? Revelio. Ви отримали... Блядь, прочитати пошту. Єбать. Ну що ти там, зайди до мене, я дещо виявив в медальйоні, який ми знайшли в Грінгетсі. Професор Фіг. Або можна так, да, робити? I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Батя буде орати, якщо я неправильно пиздую. А, ну да, я неправильно пиздував. Lumos. Оце общага, блядь, обшарпана. То пизда, нахуй. Сука, що, блядь, робити? Єбать. Revelio. Ніхуя цікавого, да? Що, баби живуть? Ех, блядь, замки, блядь, понавішували. Що тут, блядь? Ну вори живуть, чи що нахуй? Що ви, блядь, так ховаєте все? Revelio. Скриня гуртожитку розмістити.
просто крутиться, нічого цікавого. Revelio. Бля, це ж почти Шевченко стоїть. Проїбався. Куди, блядь, треба до нього йти? Дід, ти де? Revelio. Та ти мене заїбеш. А, ну, блядь, я все правильно... Так, а ну, дед, ты где, нахуй? Давай звідси, блядь, быстріше буде. Да, це Hogwarts, Джон Снейк, це саме він. Та я зараз буду вимикатись вже. Зараз до діда, блядь, дойду, що він мені розповість. Revelio. Дерев'яний кіт. Пиздец, будете? Нахуй, блять, охуе. Сука. Бейсь нахуй в ужасе. Revelio. Завантаження. Красиво, блядь, красиво, сука. Що, скільки часу? Revelio. Да, сука, ну тут можна блукати і блукати. How nice to see you, my young friend. Кострубатий капелюх. Я... Вниз потрібно. Зараз би знов заблукав би нам. Єбать, дід, сука, куди ти, блядь, сховався? Так, стоять, я ж, блядь, звідси прийшов. Ось, сука. Міністерство доручило мені організувати доволі незручне прибуття нового учня в 5 класі. Що повірити, професор визнає, що учень аби допомагати я передаю це завдання, прошу зустрітись з професором Візлі для уточнення. Професор Фінес Нігелус Блек. Директор. Ай, блядь. Revelio. Спиздити це неможливо нічого.
Ти що там, блядь, заснув під столом? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Та що ми там знайшли? Ми ж ніхуя не знайшли. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Okay. I'll let Professor Hecat know to expect you. Як тут зберігатись? Завдання, совина пошта, налаштування, збірники, спорядження. Налаштування. Так. Ну і все. На цьому все. Дуже дякую. Завтра продовжимо. Побачимо, що воно та як буде. Ну і скільки? Через годинку-півтори запущу вже Вейл Дріфт.